Welcome, Ayubowan. So today in our reading lesson, we are going to have a look at jobs and work. Other reading lesson එකේදී අපි use කරන්න යන topic එක තමයි jobs and work, right? Practice question 1. Job adverts. ඒ කියන්නේ job advertisements. There is one difference in each of the ads. Can you find them all? හැම එකකම එක difference එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ කියලා හොයන්න. Call now. Do you like to fix sinks? If your answer is yes, then we have a job for you. Call 457-9082 and ask for Bob. Okay. මොකක්ද ඒකේ තියෙන difference එක? Speedy plumbers. Time is money. Would you like to work at home and still make a lot of money in your free time? We can show you how. Just send us a check for 5,504 and we will help you become rich. Okay. Actors and actresses. Hollywood movie company is now in town filming a new movie. We are looking for anyone who likes to act. Are you interested? Call us on this number. Mars Attacks Space Agency. The Mars Attacks Space Agency is looking for 2 monkeys and 1 person to become astronauts. Phone us for an interview. Wanted waiters and waitresses. Ali's Restaurant. Ali's Restaurant is looking for waiters and waitresses to work in its new downtown restaurant on Main Street. Call Mr. Ali for an interview. Okay? ඉතින් call now කියලා තියෙනවා. Do you like to fix sinks or sinks fix කරන්න කැමතිද? Answer එක yes නම් එහෙනම් අපිට job එකක් තියෙනවා. මෙන්න නම්බරේ Speedy Plumbers. ඊළඟ එක time is money. ඔබ කැමතිද ගෙදරින්නම් වැඩ කරලා ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරන්න නිවාඩු වෙලාවේ? එහෙනම් අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද කියලා අපිට check එකක් එවන්න $5504ක අපි උදව් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පෝසත් වෙන්න. Actors and actresses Hollywood company එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් movie එකක් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොයනවා අලුතෙන් act කරන්න කැමති අය. කැමති නම් ඒ number එකට call කරන්න පුළුවන්. Mars Attacks Space Agency කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොයනවා monkeysලා දෙන්නෙකුටයි එක කෙනෙකුටයි astronaut කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් එහෙමනම් interview එකට call කරන්නලු. Waiters and waitresses ඕනේ Ali's Restaurant එකට. එහෙම කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් downtown restaurant එක වැඩ කරන්න Mr. Aliට කතා කරන්න interview එකකට arrange කරන්න. So, what is the difference in each of the ads? Can you find them quickly? Right. So, moving on into the first one. Practice question 1, job adverts. ඉතින් මෙතන තියෙනවා job adverts ටිකක්, right? There is one difference in each of the ads. Can you find them all? Right? So we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Now we have to spot them against the other ads. Here the same ad goes on. So there's a difference between each of these ads. Okay? Right. So let us see the first one. Call now. Do you like to fix sinks? Sinks fix කරන්න කැමතිද? If your answer is yes, කරන්න කැමති නම් then we have a job for you. එහෙනම් අපිට job එකක් තියෙනවා යාට. Call 457-9082 and ask for Bob. කතා කරන්න 457-9082කට කතා කරලා Bob ඉල්ලන්න. Speedy Plumbers. Then අපි බලමු. So we have the boy here, right? Call now. Let us go and have a look at what the difference is. Call now, same picture. Do you like to fix sinks? If your answer is yes, then we have a job for you. Call 457-980 and ask for a job? No. Who are we supposed to ask for? Ask for Bob. So this is the difference. Okay. Right. Second one. Time is money. Would you like to work at home and still make a lot of money in your free time? කැමතිද ගෙදරින් සල්ලි හම්බ කරලා ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරන්න නිවාඩු වෙලාවට?
We can show you how. අපිට පෙන්නන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. Just send us a check for this check. Think about it, is it right? Okay. But still, we are spotting the differences. For 5504, and we will help you become rich. Okay. So actually, of this check. Okay. But you should send us 5504 money, and then we will help you become rich. Post box 1234, Sumtown, USA. Right? Okay, so let's have a look at the difference. Would you like to work at home and still make a lot of money during your free time? We can show you how. Just send us a check. Okay, so the figures are different. This is 5405, whereas that says 5504. There we go. Next one, actors and actresses. Hollywood movie company is in town filming a new movie. ඉතින් Hollywood company එකක් තියෙනවා දැන් town එකේ. ඒගොල්ලෝ අලුත් movie එකක් shoot කරනවා. We are looking for anyone who likes to act. Are you interested? Call us on 096 763 8974. ඉතින් අපි බලමු මේකේ actors and actresses, right? Hollywood movie company is now in town filming new movies. A new movie, right? එකයි හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ new movies කියලා. So that is different, right? Clear? Okay. And then this is also different. The picture. Can you see here? The picture is different. Right. The next one. Mars attacks, right? So here you have Mars Attacks Space Agency is looking for 2 monkeys and a person to become astronauts. So you have to phone us on 807-5192. Okay. Now when we go here to Mars Attacks, let's see. Mars Attacks looking for 2 monkeys and 1 person to become astronauts. But what you can see is the picture is different. Here you have a monkey picture and there you have a astronaut picture. Wanted waiters and waitresses, Ali's restaurant. So Ali's restaurant is looking for waiters and waitresses to work in a new downtown restaurant. We have to call Mr. Ali. 378-8710. ඉතින් මෙතන ඉන්නේ let's see. Waiter and waitresses, right? Okay, so waiters, different. Apart from that, Ali's restaurant is looking for waiters and waitresses. Everything else seems to be fine. Picture is also okay. Right, okay. Let's have a look at the next one. Ring-a-ding telephone company. International telephone operators are needed to work for our telephone company. Ring-a-ding කියලා තියෙන telephone company එකක්. ඒකේ ඒගොල්ලන්ට ඕනලු international operators ලා. ඉතින් applicants must be able to speak English and 1 other language. If your English is poor, we will provide free English lessons. Other benefits include end of contract bonus, 1 month salary, sick leave, medical insurance. If you're interested, please send us your resume, work experience to the following address within the next 2 weeks. ඉතින් ring-a-ding කියන එකේ ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි සහ තව භාෂාවක් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි බැරි නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට classes කරනවා. Other benefits තමයි end of contract bonus එකක් දෙනවා, 1 month salary එකක්, ලෙඩ නිවාඩු දෙනවා, medical දෙනවා. Interested නම් මේ job එකට ඒගොල්ලන්ට CV එක එවන්න ඕනේ work experience දාලා පල්ලෙහා තියෙන address එකට සති දෙකක් ඇතුළත. Maple Leaf Road, number 9876, 15F, Toronto, Canada වලට තමයි යවන්න ඕනේ. So, let's see. Number 98, I think that bit is okay. Ring-a-ding, international telephone operators are needed to work for our telephone company. Applicants must be able to speak English and other languages. If your English is poor, we will provide free English lessons. Other benefits include end of year contract, 1 month salary, sick leave, medical insurance. If you're interested, please send your resume of work experience to the following address within the 2 weeks. So what do you think is different?
ring a ding ding, right? බලන්න ring a ding එච්චරයි නම තියෙන්නේ. ding ding තියනවද මේකේ වගේ? ABC Language School. We are now hiring language teachers. Teach your own language to foreign students and businessmen. Call now. After 7:30 am 6679976. ඉතින් ABC Language School එකේ ඒගොල්ලෝ now teachers ලා hire කරනවා තමන්ගේ language එක foreign students ලටයි businessmen ලටයි උගන්වන්න. Right? So let's see what the difference is. Oh, sorry. So here is where we have ABC Language School. We are now hiring language teachers. Teach your own language to foreign students and businessmen. Phone now 6679976. Okay. So if we have a look at what the difference is, what can you see? So here it says phone now and here it says call now. So there you go. That's your difference, right? Next one, IERT, International English Radio Talk, is looking for someone who can speak basic English to read city traffic reports for our morning program. 4 to 6 a.m. Come work with us and learn about the world of radio. 555-7698. Okay, so let's go and see what they have here. Definitely it's the picture. There you go. Here, it's different to this one here. ඉතින් ඕක තමයි වෙනස්කම් ටික. Now, we can move on into the second one. Read the ad and decide if each statement is true or false, right? So, let's go and see the true or false statements. If you like to work at your home, you can call speedy plumbers. False. Because if you like to work at home, you have to call here. Work at home. You have to call time is money, right? If you like to fix sinks, you can call Bob. Is that what you're supposed to do? Yes, call Bob, and that is true. Sinks fix karanna ඕනේ නම් you need to call Bob, right? You don't need an interview if you want to become an astronaut. So you have to phone us for an interview. Interview එකක් ඕනේ. ඒ හින්දා answer is false. Ali has a new restaurant. Okay. Yes, his new downtown restaurant. අලුත් restaurant එකක් තමයි. So that is true. You might have to work with animals at the space agency. Looking for 2 monkeys and 1 person. Yes, 2 monkeys කියන්නේ වඳුරෝ. So yes, you'll have to work with animals. True. The Hollywood movie company is looking for people with acting experience. We're looking for anyone with acting experience. Yes, they are looking for people with acting experience. True. You can start work next week at the restaurant. Balamu. You can start work tomorrow. Heta inam පටන් ගන්න පුළුවන්. Next week නෙවෙයි heta inam. So that is false. You must go to some town USA if you want to become rich. Should you go there? No, you have to send them this check to this address. So that is of course false. Ali's restaurant is located on Main Street. No. Yes, it is on Main Street. Yes, so that is true. හැමතිස්සම බලන්න information idea එක match වෙනවද? එහෙනම් ඒක true. Contradicting නම් false. තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඒ keywords නැත්තම් එහෙනම් that is going to be not given, right? Okay. Read the adverts and answer the following questions. Let's see, you have 3 adverts here on this page. Let's see. Gardener. කියන්නේ වත බලා ගන්න කෙනා.
part-time gardener required to maintain gardens and general gardening duties. ඉතින් gardener කෙනෙක් ඕනේ gardens maintain කරන්න, general duties උත් කරන්න ඕනේ. Planting පවන එක, grass cutting තනකොළ කපන එක, weeding ඇට දාලා weed කරන එක, watering වතුර දාන එක, and hedge trimming. කියන්නේ පඳුරු මෙහෙම trim කරන්න ඕනේ, hedge එක trim කරන්න ඕනේ. Previous experience necessary. කාලින් වැඩ කරලා experience තියෙන්න ඕනේ. Qualifications preferred. මොන හරි තව අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් මොන හරි තියෙනවා නම් වැදගත් වෙනවා. Driving license and own transport required. තමන්ගේ driving license තියෙන්න ඕනේ. තමන්ට transport power කියන්නේ තමන් විසින් සපය ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. As gardens are in various locations. මොකද මේ මතු තියෙන්නේ තැන් වල. Wage dependent on experience and qualifications. ඉතින් salary එක determine වෙන්නේ, පඩි determine වෙන්නේ තමන්ට තියෙන experience සහ qualifications මත. To apply you have to send your CV. ඉතින් apply කරන්න CV එක යවන්න ඕනේ මේ තියෙන address එකට. දෙවෙනි එක morning cleaners required for an office building. ඉතින් උදේට cleaners ලා අවශ්‍යයි තියෙන office building එකකට. The position is 15 hours per week. සතියට දවස් සතියට පැය 15ක් උදේ 6 ඉඳන් 9 වෙනකම් permanent වෙන රස්සාවක්. Uniform සහ training provide කරනවා. Pay rate meets national minimum wage. ඒ කියන්නේ පිට රටක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අවම ගෙවිය හැකි මුදලක්. Minimum wage ඉතින් ඒක තමයි meet කරන්නේ. CRB check at the expense of the employee. ඉතින් ඒගොල්ලෝ crib report එකක් බලනවා. ඒගොල්ලෝ CRB check එකක් කරනවා. ඒක කරන්නේ employee තමයි වියදම් කරලා කරන්නේ. phone කරන්න ඕනේ මේ number එකට application forms වලට. Temporary full time salary sales assistant. ඉතින් temporary ගන්නවා ඒගොල්ලෝ full time sales assistant ලා කෙනෙක්. ඉතින් required for a busy working environment in our new shop in the town center. ඉතින් කඩේකට town center එකේ තියෙනවා. Some previous experience preferred. ඉතින් කලින් වැඩ කරලා තියෙනවා නම් හොඳයි. But not required as full training will be given. හැබැයි අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මොකද training දෙන හින්දා. Pay rate is at £6 per hour. පැයට pound 6යි. In order to apply, drop into the shop for an informal chat with the manager. ඉතින් apply කරන්න නම් පොඩි නිකන් informal කියන්නේ නිකන් hello how are you, you know, just kind of get to know each other kind of chat එකකට කඩේට එන්න කියලා තියෙනවා manager හම්බෙන්න. Posh girl 1 station road කියලා address එක දාලා තියෙනවා. Right? Which advertisement is a full-time position? Which one is a full-time position? Sales assistant. Or ad 3 කියලා දාමුකෝ තුන්වෙනි එක. Which advertisement is for a part-time position? 1. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි එක. Do you need experience for the cleaner's job? They say that uniform and training will be provided. Do they talk about experience? No. No. Where do you need to apply in person? In person යන්න ඕනේ කොහෙටද? Number 3 එකට. Here you have to drop in to the shop. Number 3. Which job will be better paid if you have experience? Gardener. Where will they find out if you have any criminal convictions? Morning cleaners. So number 2. So morning cleaners. Right. Okay, so moving on. Where do you get a uniform? Again, morning cleaners. Like my training and uniform එක දෙන්නේ. උදේ වරුවේ සුද්ධ කරන අය නැත්නම් cleaners. In which job will you need a driving license? Gardener. මොකද තැනින් තැනට යන්න තියෙන හින්දා. In which jobs will you receive training? Training දෙන්නේ මොන එකේද? 2 එකයි
මේ 3 එකයි. So sales assistant and morning cleaners. Morning cleaners and sales assistants. Which job is permanent? It says permanent here. Permanent. Morning cleaners. Which job is temporary? Yeah, temporary. Sales assistant. Which advertisement tells you the pay rate? Yeah, sales assistant. In which job will you work more than one place? Gardener. Because you will be going to different places, traveling from one place to another, as the gardens are in different places, right? So let's move on to the next one. Practice question 2. Finding the right job. Mary likes to read and spend time with children. She's very patient. Mary loves long holidays in the summer. ඉතින් මේරි හරිම කැමති කියවන්න, ළමයි එක කාලය ගත කරන්න. එයා හරිම ඉවසිලිවන්ත කෙනෙක්. එයා කැමති දිග නිවාඩුවල් වලට සමයකදී. So I think she would be a teacher. Joanne is a very strong woman. She fixes things that are broken. She's not afraid to get dirty. So Joanne harima strong කෙනෙක්. එයා කැමති දේවල් හදන්න. එයා කැමති ඒ කෙනෙක් ප්‍රශ්නේ නෑ ජරාව ගෑවුනාට. So can be a plumber. නැත්නම් උගලන්ට කියන්න පුළුවන් carpenter. එහෙම ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. Bob is very protective. He hates criminals and likes to obey the law and protect people. So he can be a lawyer. එයා කැමති මිනිස්සුන් ආරක්ෂා කරන්න. එයා කැමති නෑ criminals ලට. So lawyer. නීතිඥවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. If there's anything else, of course, you could pop it up in the chat box and we could have a look at it. Steve is unemployed. He spends all day playing computer games and making applications for his phone. He's a gamer. එයා කැමති එයා වැඩ කරන්නේ නැහැ. දවස තිස්සම ගේම් ගහලා applications හදනවා එයාගේ computer phone එකට. I think එයා ගේම් කෙනෙක්, right? Since she was a child, Elsa likes to write stories and draw fantasy characters. Okay? ඉතින් Elsa හරි කැමති පොඩි කාලේ නම් කතන්දර ලියලා characters, fantasy ඇත්තට නැති characters කරන්න. So I think she can be an author. Christine likes to travel around the world and learn foreign languages. She has a passion for clouds. එයා ලෝකෙ වටේ travel කරන්න කැමති, අහස යන්න කැමති. එහෙනම් who is she? Probably air hostess. Right? Next one. So Donna wants to learn to cook. She tries every day a new recipe. Okay, so if she likes to cook, who is she? A chef. Helen loves fashion and clothes. Harima kematiya fashion clothes walata. She's always well dressed and wears matching colors. Hondota andala inne hamatissama dakkada lassana matching colors andala inne. Some might consider eccentric. Samharaka hitena bola ya tikak eccentric. Next level kiyala api kiyanne anne e wage. So who do you think she is? She could be a stylist, a fashion designer. Okay. Maggie gathod, she's very athletic. She likes to work out. හොඳට එයා work out කරන්න කැමතියි.
She's determined and wants to make people feel good about them. Kawuda me? A gym instructor? Diana talks a lot. Godak kya kata karana? She likes to convince people. She wants everyone to follow the law. Oh, seems like a lawyer. Godak kata karana hinda. So then if she is a lawyer, maybe for this person, we could say a policeman. Yeah. Okay. Next one. James cares a lot about people. James harima me hitano minissu gana. He knows what pills you need and how to take care of your health. එයා දන්නවා මොනවද අපි ගන්න ඕන බෙහෙත් කොහොමද අපි හොඳට සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්නේ කියලා. So can be a doctor or can be a nurse. Steve wants to help people. He's very smart and he's not afraid of the fire. මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න කැමති ගින්දරට පොඩ්ඩක්වත් බය නැහැ. So can be a fireman or sometimes a firefighter. You could call them firefighter. Right, next one. Dave is very tall. His hobby is to play basketball with his friends. He's a winner. එයා කැමති basketball සෙල්ලම් කරන්න. එයා ගොඩක් වෙලාවට යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා එයා දිනන කෙනෙක්. Okay? So he's a basketball player. Or a sports person. Chris loves animals. He takes care of 3 dogs and 4 cats. He's very friendly. So either Chris could be a veterinarian, could be an animal keeper who looks after animals, can't be a zookeeper because cats and dogs are not zoo animals, but we never know. Monica likes to keep things clean. එයා හරි කැමති ගෙදර පිරිසිදුව තියාගන්න. Her friends say that she spends too much time cleaning. So she can be a maid, can be a house cleaner, right? Next one. Amanda loves money. Harima කැමති Amanda සල්ලි වලට. She wants to count, gather and invest them. එයාට කැමති ඒවා invest කරන්න. So I think she is an investor. Brad is very theatrical and wants to be admired by people. You think theatre එකට කැමති අය, I think he should be an actor. Jim likes to build things. He spends hours drawing his new projects. ඉතින් අලුත් දේවල් ඇඳලා නිර්මාණය කරන්න කැමති architectsලා. So architect. Okay, so B. I wear protective clothing and a large helmet. I drive or ride a large red truck to emergencies and use water. I put myself in danger to save your life. What do I do? Then, කවුද මේ කෙනා? job එක මොකද්ද? මම protective clothing අඳිනවා, drive කරන්නේ රතු පාට ලොකු emergency truck එකක්, වතුර එහෙම ගේනවා ඕනුනහම who am I? Fireman or firefighter. I spend many years training. I often work in large buildings with many sick people, or perhaps I work in a small office where you will visit me with your problems. You think, අවුරුදු ගොඩාක් මම practice කරනවා. එක්ක ලොකු ඉස්පිතාලයක වැඩ කරනවා නැත්නම් පොඩි තැනක visit කරන ඔයගොල්ලෝ බෙහෙත් ගන්න. What do I do? I'm a doctor. Yeah, or maybe a nurse, can be even a nurse. I walk around towns and cities. I give tickets and put them on the windscreens of illegally parked vehicles. People don't like me very much. What do I do? Okay. So if you give tickets and, if they're illegally parked, I think it should be traffic police. Okay. Right.
Next one. I sometimes wear a silly wig and makeup. Silly wig එකකුයි makeup ටිකකුයි මන් දානවා. මට රතු බල්ලෝකුල හයක් තියෙනවා. My shoes are too big and my trousers keep falling down. I make people laugh. Who am I? A clown. I travel the world every day by aeroplane. හැමතැනම යනවා ලෝකේ වට aeroplane එකේ. First I have to stand and wave my arms around and then serve food and drink. කවුද? Air hostess කෙනෙක්. Right. So, air hostess. කෑම අල්ලන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න ඕනේ. මම ලස්සන යුනිෆෝම් එකක් අඳිනවා. ඉතින් මගේ රස්සාව ඇවිල්ලා air hostess. Right. So moving on into the next activity, practice question 3. Leona the librarian. I work in a public library. මම වැඩ කරන්නේ public library එකක. I like to read and do research. මම කැමති කියවලා research කරන්න. I help people finding books, magazines, videos, websites and other information. මම මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා පොත් හොයන්න, magazines හොයන්න, videos හොයන්න, websites හොයන්න. Another part of my work is to buy new books and magazines and movies for the library. ඉතින් ඊට අමතරව මගේ රස්සාවේ තව කොටසක් තමයි අලුත් පොත්, magazine, movies වගේ දේවල් library එකට මිලදී ගන්න එක. I arrange books and other items so that people can find them. මම පොත් සහ අනිත් items arrange කරනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ට ඒවා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න. A librarian also needs a computer and computer skills because most libraries have computers. ඉතින් librarian කෙනෙක්ට හොඳ computer දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් ඒවා කරන්නේ computer එක හරහා. I often also help people using the computer to find what they need. ඊට අමතරව මම කම්පියුටර් එකේ මොන හරි දෙයක් හොයනවා නම් කෙනෙක් ඒකටත් උදව් කරනවා. The best part of my job is helping people. මගේ රස්සාවේ තියෙන හොඳම දේ තමයි මම මිනිස්සුන්ට උදව් කරන එක. There are many kids who love reading. ගොඩාක් ළමයි ඉන්නවා කියවන්න කැමති. They sometimes ask me if I could help them to find an interesting book. සමහරක් අයට මගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා book එකක් select කරන්න. But I also spend a lot of time at my desk or at the computer. හැබැයි මම ගොඩක් වෙලා spend කරනවා මගේ desk එකේ computer එකේ data enter කරන්න පොත් ගැන මිනිස්සු ගැන. Making budgets and keeping records is a part of my job too. ඉතින් budgets එක හදනවා, records තියාගන්නවා, ගන්න ඒවා return කරන ඒවා ඒක මගේ job එකේ කොටසක්. But I don't like it very much. හැබැයි මම ඒකට නම් එච්චර ආස නැහැ. I work full time, but there are 2 librarians who work part time at our library. මම නම් full time තමයි වැඩ කරන්නේ, right? හැබැයි තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා part time වැඩ කරන දෙන්නෙක් අපේ library එකේ. People can come to our library Monday to Friday. Opening hours are from 9 to 6 p.m. ඉතින් මිනිස්සුන්ට එන්න පුළුවන් Monday to Friday. Opening hours තමයි සඳුදා, අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා 9 ඉඳන් 6 වෙනකම්. බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා 10 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකම්. ඉතින් සමහරක් librarians weekends සහ evenings වැඩ කරනවා. My girlfriend Anna is a school librarian. ඉතින් මගේ girlfriend Anna ඇවිල්ලා school librarian කෙනෙක්. She loves reading to children and teaching them about books and research. ඉතින් එයා හරිම කැමති පොත් කියවන්න සහ ළමයින්ට උගන්වන්න පොත් ගැන research ගැන. Anna works when school is open and she's off during school vacations. ඉතින් Anna ඉස්කෝලේ තියෙන කාලේ විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඉස්කෝලේ නැති කාලේ එයා නිවාඩු. Some librarians work in government, businesses and other places where people need to find information quickly. ඉතින් සමහරක් librarians වැඩ කරනවා ආණ්ඩුවේ නැත්නම් වෙන business එකක නැත්නම් තව කොහේ හරි ඉක්මනට information අවශ්‍ය කරන තැන්වල. You usually need a graduate degree in library science or information science to be a librarian. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් librarian කෙනෙක් වෙන්න නම් degree එකක් උපාධියක් තියෙන්න ඕනේ.
library science වල එහෙමත් නැත්නම් information science වල. Right? Okay. Where does Leona work? Leona වැඩ කරන්නේ කොහෙද? Public library එකේ. මොකද මේක තමයි ලියෝනාගේ කතාව. Right? So she works in a public library. What does she like to do? එයා මොකටද කැමති? She likes to read and do research. Read and do research. What does she buy for the library? මොනවද එයා library එකට මිලදී ගන්නෙ? New books, magazines and movies. New books, magazines and movies. What does Leona like best? Leona වැඩිපුරම කැමති මොනවටද? The best part of my job is helping people. What does she like the best? Helping people. What do kids ask Leona? මොනවද ළමයි අහන්නේ ලියෝනාගෙන්? So many kids love libraries. Sometimes ask me if I could help them to find an interesting book. What do they ask them? To help find an interesting book. What does she do at the computer? What does she do at the computer? Enter data, to enter data of books and people. What does she do at the computer? Enter data of books and people. How many people work in the library? කී දෙනෙක් වැඩ කරනවද library එකේ? So yeah, full time, 2 librarians work part time. So altogether, how many people work? 3 people. What days can people come to the library? Monday to Friday. Where does Anna work? In a school. She's a school librarian, so in a school. When doesn't Anna work? Anna වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කවද්දටද? She's off during school vacations, so she doesn't work. When doesn't she work? During school vacations. Where do some librarians work? They work in government, businesses, and other places. All right. Fill in the missing words and use the correct form. ඉතින් අපි gap fill එක කරලා හරි verb එකේ form එක ලියන්නත් ඕනේ. يعني borrow, borrowing, borrowed, right? Could be either way. Leona works in a library. She reads. මොකද singular නේ. එතකොට she reads a lot of books.
Many people go to the library and borrow. දැන් තේරුම දැනගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ words fill කරන්න පුළුවන්, right? Borrow books or magazines from the library. They blank go to the library from Monday to Friday. They can. ඒ දවස් ටිකනේ අරලා තියෙන්නේ. So they can go to the library. Leona sometimes help them finding books. She also has good computer skills because she must enter a lot of data. She makes budgets. Should be makes, okay? She makes budgets. Her girlfriend Anna is a school librarian. She teaches kids about books. Some librarians work in government or other places. Right, so we haven't used one word, it's extra, but අපි අනිත් ඒවා ඔක්කොම complete කරලා තියෙනවා. දැන් මේවා අමුතුවේ උගන්වන්න ඕන වචන නෙවෙයි. අපි කරලා තියෙන වචන මේවා vocabulary එකේදී. So now you must be using those words. දැන් මේක ඇවිල්ලා reading කරනකොට context එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඇයි මම වචන වැඩි කියලා දෙන්නේ නැත්තේ? මොකද vocab වලදී අපි ගොඩක් වචන grammar වලදී මේ වචන ගොඩක් cover කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ආයෙ එතනට ගිහිල්ලා මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මම කරගෙන යන්නේ lesson එක, right? All right. So let's have a look at the next one. Practice question 4. Aren't firefighters cool? Firefighters la cool job එකක් නෙවෙයිද, right? Yesterday, I was playing video games in my room when I heard people screaming. මං ඊ video game එකක් සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොට කාමරේ ඇහුණ මිනිස්සු කෑ ගහනවා. I went out and saw my neighbor's house was on fire. මං බලනකොට මගේ එහා පැත්තේ ගෙදර මිනිස්සුන්ගේ ගෙදර fire ගිනි ගාමින් පැවැත්තා. In less than 10 minutes, the firemen arrived and fought against the fire for 1 hour until they made it. ඉතින් ගිනි නිවන හමුදාවෙන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ ගින්දර නිවන පුදුම උත්සාහයක් දැරුවා. පයක් විතර පස්සේ හරියටම ඉවරුණා. Wow, they are really brave. ඒගොල්ලෝ නම් හරිම නිර්භීතයි. One of them entered the house and saved the Johnson's dog that was trapped in the fire. ඉතින් එක්කෙනෙක් ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ පවුලයාගේ නම Johnson's ලගේ බල්ලා මේ බේරගෙන ආවා. I made a decision. මම තීරණයක් ගත්තා. I want to be a fireman when I grow up. ලොකු වුණාම මං කැමති fireman කෙනෙක් වෙන්න. I'll be strong and brave enough to fight against the fire. මම නම් හොඳට ශක්තිමත් වෙලා නිර්භීත වෙනවා මේ ගිනි නිවන්න. To save people's lives and property. මිනිසුන්ගේ ජීවිත සහ දේපල හානි වීමෙන් වළක්වන්න. I can't wait. මට නම් ඉන්න බෑ. I can already see it in the newspaper. මට දැම්ම පේනවා සිහිය මේ මැවිලා පේනවා පත්තරේ යනවා. Brave fireman rescues a family of 4. Mom will be really proud. මට දැම්ම පේනවා පත්තරේ යන headline එක නිර්භීත fireman කෙනෙක් පවුලේ ඉන්න 4 දෙනෙක්ම බේරගෙන තියෙනවා. එයා හිතනවා අම්මා නම් හරිම සතුටු වෙයි මේ ගැන. Mark true or false. When it is false, you'll have to justify the answer orally. ඉතින් අපි කියන්න ඕනේ ඇයි ඒක වැරදි කියලා. The boy's house was on fire. False. Whose house was on fire? The neighbor's house. Boy thinks the firemen are brave. Oh, එයා හිතනවා ඒගොල්ලෝ හරිම නිර්භීතයි කියලා. He admires the firefighters. Oh, එයා ඒගොල්ලන්ට හරි කැමතියි. It took long for the firemen to arrive. Let me just put it there for. ගොඩක් වෙලා ගියාද නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ ආවා.
It took 1 hour to extinguish the fire. True. පැයක් විතර ගියා මේක අයින් කරන්න. The boy's neighbors have a pet. True. බල්ලෙක් හිටියනේ බල්ල තමයි බේරගන්න අර firefighter ඇතුළට ගියේ. A fireman saved the dog's life. ඒකත් true. The boy wants to be a firefighter when he grows up. ඒකත් true. ඇත්ත. He wants to be as strong and brave as the firefighters. True. ලොකුනා මෙයාත් කැමති හොඳට ශක්තිමත් වෙලා නිර්භීත වෙන්න. ඒක ඇත්ත. Answer the questions, right? What was the boy doing when the neighbor's house caught fire? What was he doing? Playing video games. Did he want to be a fireman before that day? No, he said he made up his mind that day. Hari? Why did he decide to be a fireman in the future? ඇයි හිතුවේ අනාගතේ යා fireman කෙනෙක් වෙනවා කියලා. මෙන්න මේකට. Because he wants, because they're really brave. Okay. What qualities does he think are essential for being a fireman? So he says strong and brave. Strong and brave. What can he already see in the newspaper? දැන් ඉඳන්ම මොකද්ද පේන්නේ? Headlines: Brave fireman rescues a family of 4. Right. Who do you think the newspaper is referring to? To him. එයාටනේ refer කරන්නේ. How does the boy think his mother will feel? Proud. Do you agree with him? Yes, of course. Any mom would be proud, right? So I agree. Mama nang එකගයි. Practice question 5. Welcome on board. Who do you think this is? An air hostess. ලස්සනට ඇඳලා ඉන්නේ air hostess කෙනෙක් වගේ. My name is Marian and I'm a flight attendant. Air hostess කෙනෙක් තමයි යාගේ නම Marian. Air hostess කෙනෙකුට තව නමක් තමයි flight attendant කියලා කියන්නේ. Providing the passengers what they need and making sure they are comfortable are my main duties. ඉතින් ගමනේ යෙදෙන මගීන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් සහයගල සැප පහසුවට යවන්න තමයි මගේ තියෙන main duty එක. My job is exciting. මගේ job එක හරිම ජොලි. ඇයි ඒ? I visit many countries every year. මම රටවල් ගොඩකට යනවා හැම අවුරුද්දෙම. And never know where I'll be in the next week. දන්නේ නැහැ ලබන සතියේ මං කොහේ යයිද කියලා. Of course, it's also tiring. ඒක ගොඩක් tiring උත් වෙනවා. And I can't spend the weekends or holidays with my family, but it's worth it. ඉතින් මට සතියන්තේ නිවාඩු එහෙම කියලා මගේ පවුලේ ඇත්ත එක්ක වියදම් කරන්න ගත කරන්න බෑ ඇත්තටම. This is one of my dream jobs also, right? It's something that I liked when I was very young, okay? I wanted to be a flight attendant since I was a little girl, so I did everything I was advised to in order to get the job I always wanted. ඉතින් මං ගොඩාක් කැමති flight attendant කෙනෙක් වෙන්න පොඩි කාලේ ඉඳන්. ඒ හින්දා මං ඒකට අවශ්‍ය කරන හැම දේම කරා ඒ job එක ගන්න. I think it's very important to prepare yourself to do what you dream on. ඉතින් හරිම වැදගත් වෙනවා
තමන්ව ලෑස්ති කරගන්න එක තමන්ට කරන්න අවශ්‍ය දේවල් වලට. And if you're really concerned on learning and you take it seriously, you will probably get what you want. ඉතින් ඒක හරි seriously ගත්තොත් ඉගෙන ගත්තොත් ඒ ගැන තමන්ට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්න පුළුවන්. Let's see the answers. What does Marian do for living? She is a flight attendant. What are Marian's main duties at work? What are their main duties? Providing passengers what they need and making sure they are comfortable. Providing passengers what they need and making sure that they are comfortable. According to her, what's the advantage of being a flight attendant? Visit many countries every year. Being able, මොකද තියෙන වාසිය? Being able to visit many countries. ගොඩාක් රටවල් බලන්න යන්න පුළුවන් එක තමයි තියෙන වාසිය. අපි කියමු being able to visit many countries කියලා. Right? Being able to visit many countries. Right. And what is the disadvantage? මොකක්ද ඒකේ තියෙන අවාසිය? Tiring, can't spend time, weekends or holidays with my family. හරි? Tiring and not being able to spend the weekend or holidays with the family. Right. And what does she think is necessary to get what you want? තමන්ට ලබා ගන්න අවශ්‍ය එකට මොකක්ද අපිට තියෙන්න ඕන දේ? Okay? Important to prepare yourself to do what you dream on. Okay? You have to prepare and you have to learn. Okay? Prepare yourself and learn. ඒ දෙක තමයි කරන්න ඕනේ. Do you agree with her? Yes. මමත් හිතනවා. Right. So number 6. Do you agree with her? Right. Yes. I agree with her because you need to put in a lot of hard work and learn. Like, තමන්ට අවශ්‍ය කරන රස්සාව ගන්න නම් තමන් එක ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. තමන්ට පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. නිකම් පයිලට් කෙනෙක් වෙන්න බෑනේ. ඒකට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකට කාලය වැය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට මොකක් හරි ඉලක්කයක් තියෙනවා නම් මට මේ දෙයම කරන්න ඕනේ කියලා. Yes. ඒකට තමන් time spend කරන්න ඕනේ. ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඉගෙන ගත යුතුයි. Right? So I believe that. Next one, mark true or false. Marian is a plane pilot? No, she is a flight attendant. ඉතින් මේක වැරදි. Marian likes her job? Yes, එයා කැමති යාගේ රස්සාවට. Marian's main duties at work are taking care of the passengers and make them feel comfortable. Oh, ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරේ. She travels a lot. Yes, එයා travel කරනවා ගොඩක්. She enjoys the weekends with her family. නෑ, එයාට කිව්වා
මං travel කරන හින්දා මට weekends holidays පවුලේ අයත් එක්ක ගත කරන්න බෑ කියලා. She wanted to be a flight attendant since she was in college නෑ. පොඩි කාලේ ඉඳන් since she was a child. If you want something, you have to be concerned on learning and take it seriously. ඒ දෙකම කරන්න ඕනේ. Marian didn't listen to the advices she got. වැරදි. ආයේ හැම advice එකක්ම ඇහුවා කියලා තමයි කිව්වේ. Marian doesn't know where she is now. නෑ ඒක නම් බොරුවක්. එහෙම එකක් තිබුණේ නෑ. She has no idea where she's going to travel next week. ඒක හරි. මොකද ඒගොල්ලෝ roster wise නේ දාන්නේ. She's tired of her job as a flight attendant. False. She says it's tiring. හැබැයි එයා ඒකට ආසයි. Right? Right. Next one. Mark the correct answer according to the text. Marian wanted to be a flight attendant. It's important to prepare yourself for the future. She did what was necessary to get what she wanted. She's unable to spend the weekend and holidays with her family. දැන් මොකද්ද මම කරන්නේ? ටෙක්ස්ට් එකේ තිබ්බ එක තමයි මේ gap fill කරන්නේ. තේරුම එන විදියට words and grammar use කරලා මම gaps ටික complete කරනවා. She was advised to do some things. She did what was necessary in order to get the job she wanted. She planned to be a flight attendant. So quite similar sentences තියෙනවා. පොඩි වචන වෙනස්කම් එක්ක. හැබැයි you should be getting the sentence pattern. මොකද අපි grammar කරලා තමයි අපි reading වලට ආවේ පුතා. So දැන් වෙනකොට උගලන්ට මේ basic ටික පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? All right. So practice question 6. Teachers teach. Teachers teach children to read, write, do math and much more. ඉතින් ගුරුවරු උගන්වනවා ළමයින්ට ලියන්න, කියවන්න, ගණන් හදන්න සහ තව ගොඩක් දේවල්. They show students skills. ඒගොල්ලන්ට එක skills තමයි teachers ළමයි පෙන්නලා උගන්වන්නේ. Teachers try to make their lessons easy to understand. ඉතින් පුළුවන් තරමක් සරල කරන්න තමයි teachers ලා උත්සාහ කරන්නේ. I think that's what I also have done for you in the beginner lesson. Okay? ඒ කියන්නේ මේ හැම lesson එකක්ම thought through very carefully තමන්ගේ level එකට සහ large audience එකට cater වෙන විදිහට තමයි මාත් හිතලා කරන්නේ. So I think every teacher who does that as a profession. හරි? වෘත්තියෙන් අපි ගුරුවරයෙක් හෝ කතිකාචාර්යවරයෙක් හරි වෙනවා නම් අපි ඒක හැමතිස්සෙම බලන්නේ ළමයාට ලේසි වෙන විදිහට ඒ දේ උගන්වන්න. They also explain information. අපි දත්ත ගොඩක් explain කරනවා. That's why they teach things in different ways so that different students can learn in the way that is easy for them. ඒ හින්දාම තමයි ගුරුවරු වෙනස් විදියට එක ඒවා උගන්වන්නේ. එතකොට විවිධ ළමයින්ට විවිධ විදියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ some lessons I have අපි කියනවා දැන් මේක නම් අපි skill එක focus කරන හින්දා. නැත්නම් අපි කියනවා you focus lessons with different skills. ඒ කියන්නේ අපි pictures දානවා. words දානවා. listening කරනවා. කරන්නත් දෙනවා. kinesthetic learners. ඒ කියන්නේ කරනකොට තේරුම් ගන්නයි. ඒකනේ අපි පුංචි ළමයින්ට cat ශබ්ද කියනවා. This is a cat. පින්තූරේ පෙන්නනවා. Okay? And we say, okay, clay දීලා, can you make your own model of a cat? Kinesthetic. So එක විදියට කරාම ඕල ළමෙක්ට ඇහෙනවා, පේනවා, හදනකොට ඒ යම් කිසි එක විදියකින් හරි මතක තියේ කියන විශ්වාසය. Right? They make posters. මේ තියෙන්නේ. අපි posters හදනවා, worksheets හදනවා, games කරනවා, videos පෙන්නනවා, computers දානවා, chalkboard, projector ඔය හැම tool එකක්ම use කරන්නේ දරුවට different subjects තේරුම් ගන්න. Right? Teachers also give homework. They correct it. දැන් මට නම් correct කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම සමහරක් වෙලාවට උගලන්ට homework activities දෙනවා. නැත්නම් මෙතන ගෙන ටක් ගාලා විනාඩි 5ක් කරන් කරන්න. So kind of giving you activities.
and also class projects. දැන් මේක ගොඩක් වෙලාට අපි කරන්නේ physical classes වල. They often have students work together and do projects. ඒකත් අපි කරන දෙයක්. එකට දාලා project work කරනවා. When students are not doing well, teachers help them. ඉතින් හොඳට වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවට teachersලා උදව් කරනවා. Teachers must be able to talk to children and be good leaders. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරු කියන්නේ ළමයින්ට කතා කරන්න පුළුවන් ආදරෙන් සහ හොඳ leadership එකක් තියෙන අය. Okay, so I think I'm good at it as well, thinking about this. Make it yes, I have certain traits which most of my students like, right? The students must trust them. ළමයි තමන්ගේ teacher විශ්වාස කරන්න ඕනේ. Teachers should make students want to learn. ගුරුවරු කරන්න ඕනේ ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න කැමති විදියට ළමයිව ඉගෙන ගැනීමට කොහොම හරි යොමු කරන එක. They also should be organized, dependable, patient and creative. ගුරුවරු වුණාම පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. ළමයින්ට ඒ කෙනා මත ඕන වෙලාවක වෙලා ප්‍රශ්න අහන්න depend කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉවසිලිවන්තකමක් තියෙන්න ඕනේ සහ creative වෙන්න ඕනේ. Teachers like to see children learn. ගුරුවරු ගොඩක් කැමති ළමයි ඉගෙන ගන්නවා දකින්න. But sometimes teaching lots of students can be stressful. ඉතින් ගොඩාක් ළමයිට උගන්වන්න තියෙනවා නම් සමහරක් වෙලාවට ඒක stressful වෙන අවස්ථා තියෙනවා. Personally, ඉතින් අපිටත් සමහරක් වෙලාවට එහෙම වෙන්නවා. Right? When you have a lot of students and you have to cater, it does happen, okay? Teachers must work with students from different cultures. ඉතින් ගුරුවරු හැටියට අපි ගොඩක් different cultures වල මම නම් different cultures වල work කරලා තියෙනවා. Different students from coming from different backgrounds I have worked. මේකෙත් කියනවා එහෙම teachersලා වැඩ කරනවා කියලා. Teachers learn about different cultures so that they can be more helpful to students. So that's true. ගුරුවරු ඉගෙන ගන්න ඕනේ different cultures ගැන නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ළමයින්ට උදව් කරන්න අමාරුයි. මොකද ලංකාවේ ළමයිගේ learning pattern and style of learning could be different to a child coming from Africa or coming from UAE. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ teacher කෙනෙක් වුණාම. Right? Lots of work, right? As a teacher? Teachers plan their lessons before they teach, which is true. Okay. මෙතනට ආවට පස්සේ lesson එකක් අපිට හදන්න බෑනේ. එන්න කලින් lesson එක plan කරලා lesson එක ලෑස්ති වෙලා ඕනේ එන්න teacher කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි එන්නේ. Which takes a lot of time. ඉතින් මේ prep time එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට time ගන්නෙ, right? After class, teachers grade papers and projects. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ කියනනම් ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ගැන ඉතින් ඉවර වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ writings හරි මොන හරි තියෙනවා බලන්න ඕනේ, ඒවට ලකුණු දෙන්න ඕනේ, projects බලන්න ඕනේ. They also create tests. ඉතින් test හදන්නත් ඕනේ ළමයින්ට මේව පුළුවන්ද බැරිද කියලා බලන්න. They write students report cards. ඉතින් ඉස්කෝලේ ඉන්නවා නම් අපි report card ලියන්නත් ඕනේ. And they meet with parents to try to help their children to do better in school. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට teachersලා නම් අපි මම කියන්නේ මගේ වෘත්ති ඉස්සර කාලේ වගේ වෙන as a teacher අපි මේ දෙමාපියෝ හම්බෙලා ළමයින්ගේ progress එක ගැන නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට උදව් අවශ්‍ය නම් කොයි විදියටද උදව් කරන්න ඕනේ කියන එක දෙමාපියෝ එක්ක කතා කරනවා. Teachers sometimes go to workshops to learn how to teach better. I think teachers ලාත් යනවා workshop වලට ඉගෙන ගන්න කොහොමද ළමයින්ට උගන්වන්නේ ලේසි වෙන්න සහ වෙනත් දේවල් ගැන. Many teachers work more than 40 hours a week. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හිතෙන්නේ මිනිස්සුන්ට teacher කියන එක ලේසි කියලා. හැබැයි ගොඩක් teachersලා පැය 40කට වඩා ඉස්කෝලේ teachersලා වැඩ කරනවා. මොකද ඒ lesson එක කරන්න කලින් සහ lesson එකේ පස්සේ තියෙන වැඩ ගත්තොත් සාමාන්‍ය අනිත් රස්සාවකට වඩා ටිකක් වැඩ වැඩි because you have to pay attention, you have to put in a lot of other skills also to develop a child. Okay, මොකද basic එකේ ඉඳන් යන ළමයෙක්ව develop කරලා අනිත් වෘත්තියන් දක්වා ගෙනියන්න නම් හොඳ teachersලා ඉන්න ඕනේ, හොඳ platform එකක් තියෙන්න ඕනේ, right? Right, a very long passage and there you go, there's more to it. Most kindergarten and elementary school teachers teach several subjects to one class. ඉතින් පොඩි මයට elementary නැත්නම් kindergarten අයට සාමාන්‍යයෙන් එක teacher කෙනෙක් subjects ගොඩක් උගන්වනවා.
In some schools, 2 or more teachers work as a team. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට දෙන්නෙක් හරි ඊට වඩා team එකක් හරි ඉන්නවා. Most middle school and high school teachers teach one subject. ටිකක් ලොකු වුණාම ළමයි සාමාන්‍යයෙන් maths නම් maths, English නම් English, specialization එක අනුව තමයි teachersලා ඉන්නේ. All teachers in public schools must have a teaching certificate to teach. ඉතින් අපි ආණ්ඩු ඉස්කෝලේක උගන්වනවා නම් teaching certificate එකක් තියෙනුනේ උගන්වන්න. ලංකාවේ නම් graduate scheme එකෙන් හෝ training school එකකින් යන්න ඕනේ. Some are licensed to teach at a preschool or elementary school, middle or high school. ඉතින් license තියෙන්න ඕනේ පුංචි ළමයින්ට උගන්වනවා නම් නිකන් කෙනෙක් ගිහලා උගන්වනවා නම් that is wrong, right? You have to have a license. මොකද පුංචි ළමයින්ගේ උගන්වනවා කියන එක ලොකු වගකීමක්. ඒගොල්ලන්ගේ මුළු life එකම depend වෙන්නේ ඒ preschool සහ elementary school වල teaching මත. So for every abroad, of course, even if you're a preschool, elementary, middle school or high school, teachers should be certified and being trained every 2 years. They need to certify themselves. You must have a college degree to be a teacher. You must take classes in education and practice teaching with the help of an experienced teacher. I think එක practice කරන්න ඕනේ experienced teacher කෙනෙකුත් එක්ක. You must pass tests in reading, writing and other subjects, and you have to keep learning. I think දිගටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ teacher කෙනෙක් වුණාම. I think අලුත් learning methods එනවා, learning styles එනවා, new technology එනවා. I think මේ දේවල් ඔක්කොටම teachers ලා වුණාම ඒ වෙනස පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, because even like a smart board, මම teacher කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම වෙච්ච කාලෙක smart board එකක් තිබුණේ නැහැ. Like, you know, I had the whiteboard, but I'm sure there were teachers before me who had the blackboard, right? So it was important that you were able to kind of get the new technology. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම learnersලා change වෙනවා, learner desires, then how to put across assessments, teaching, the material, adapting coursework, ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා teacher කෙනෙක් වුණාම බලන්න. So ඒ දේවල් ටිකටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right? What do teachers teach? Now that's a good question, and it's all the way back here. Teachers teach children to read, write, do math and much more. Right? So they teach to read, write, do math and many more. Right? Now ඔයගොල්ලෝ උත්තර ටික ලියන්න මම discuss කරන්න. What do teachers make? What do teachers make? They make their lessons easy to understand. මේ තියෙන්නේ. They make their lessons easy to understand. What do teachers use? මොනවද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ? Right? They use posters or worksheets, games, videos, computers, chalkboard, projector and other tools. හරි? දැන් ඕගොල්ලෝ තනියම ලියන්න පුතා answers, because now you know මම මුළු එකම කියලා දීලා තියෙන්නේ. What do teachers also do? තා මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? They teach in different ways so that different students can learn. Okay? Next one. How should teachers be? They should be what? Teachers should be organized, dependable, patient and creative. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි තියෙන්න ඕනේ teacher කෙනෙක් වුණාම. Whom do teachers meet? Right? So teachers meet I think we missed up a bit on this, right? If they misbehave. So they meet their parents, right? So teachers meet students coming from different cultures, right? Students from many cultures, and sometimes they meet their parents also. What classes must you take to become a teacher? So to become a teacher, you should have a teaching certificate, right? And you should also have a license. You must have a college degree. What do teachers do after school? They mark their assignments and projects. Right?
Right, okay. So with that, I think we have completed the lesson. So we did a lot of different types of questions. Different types kara, pi true, false kara, short answered kara, matching questions kara. Okay. So it's important that you understand reading passages. Then beginner level එකේ හින්දා තමයි අපි simple විදියට කරන්නේ. But the whole idea is to give you the basic skills. Identifying the main idea, identifying details or specific information, right? So it's important that you get your basics correct at this level. So with that, we come to the end of our reading lesson, which was about jobs and work.